A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans.
and we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future, and it is a noble mission. We pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. We ask God to protect all of our heroes in harm's way, and we trust that, with His help, the men and women of the armed forces will prevail. We have the greatest in the world, and they will prevail. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or, in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass. May God bless the brave men and women of America's armed forces. May God bless the United States of America. May God bless you all. Thank you. Iran langsung melancarkan serangan balasan ke Israel pada Sabtu 28 Februari. Serangan rudal Iran membuat sirine meraung-raung di Tel Aviv dan seluruh Israel bagian tengah. Warga Israel langsung berlarian menuju tempat aman. Militer Israel mengonfirmasi serangan balasan dari Iran. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan sistem pertahanan udara berupaya mencegat rudal-rudal tersebut. Dilaporkan beberapa rentetan rudal ditembakkan ke Israel dari wilayah Lebanon. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC buka suara terkait serangan tersebut. IRGC mengumumkan bahwa mereka telah memulai gelombang pertama serangan besar-besaran. Pihaknya mengklaim serangan itu sebagai tanggapan terhadap agresi musuh terhadap Republik Islam Iran. Sementara beredar di media sosial rekaman yang memperlihatkan wilayah Israel diselimuti asap hitam pekat. Dinarasikan wilayah Holland terkena serangan rudal dan drone balasan dari Iran. Meski begitu, hingga saat ini dilaporkan tidak ada korban jiwa akibat serangan Teheran. Warga Israel langsung lari berhamburan menyelamatkan diri ke tempat aman. Sementara Israel menyatakan status darurat seusai menyerang Iran. Iran mulai melancarkan serangan balasan besar-besaran ke Israel dan Amerika Serikat. Tak hanya menyerang Israel, namun pangkalan militer Amerika Serikat menjadi sasaran rudal Teheran pada Sabtu 28 Februari. Dilaporkan pangkalan militer Amerika Serikat meledak dahsyat digempur rudal Iran. Rudal Iran menargetkan pangkalan militer terbesar kelima Amerika Serikat yang berada di Bahrain. Detik-detik serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat telah beredar di media sosial. Terdengar dentuman keras hingga puing-puing berhamburan. Suara ledakan itu disertai dengan semburan api hingga asap hitam pekat yang mengepul. Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengatakan telah mengaktifkan sirine serangan udara. Media Arab melaporkan serangan Iran telah dimulai dan ledakan terdengar di Manama, ibu kota Bahrain. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Bahrain mendesak warga untuk berlindung di tempat aman. Saksi mata mengatakan ledakan di pangkalan militer Amerika Serikat terdengar beberapa jam setelah serangan gabungan Israel Amerika Serikat ke Iran. Rupanya ledakan juga terdengar keras di Abu
Dhabi, Uni Emirat Arab. Saksi mata mengatakan rudal Iran hanya menyerang pangkalan yang kosong. Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan gabungan ke Iran pada Sabtu 28 Februari. Dalam serangan tersebut, Israel dan Amerika Serikat menargetkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Bahkan rentetan rudal juga menggempur istana kepresidenan Iran. Serangan Israel menargetkan markas besar Ali Khamenei di Teheran, namun dilaporkan Ali Khamenei sudah dievakuasi ke tempat yang aman. Serangan itu mengakibatkan markas besar Ali Khamenei hancur total. Hingga saat ini keberadaan Ali Khamenei masih menjadi misteri. Serangan Israel juga menargetkan istana kepresidenan Iran. Beruntungnya Presiden Iran Masoud Pezeshkian tidak terluka dalam serangan tersebut. Di satu sisi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan operasi besar-besaran ke Iran. Ia mengklaim operasi militer itu untuk membela rakyat Amerika Serikat dengan melenyapkan ancaman dari rezim Iran. Trump pun mengancam akan menghabisi nyawa Ali Khamenei. Iran mulai melancarkan serangan balasan besar-besaran setelah digempur Israel Amerika Serikat. Konflik ini membuat kondisi di Timur Tengah membara. Pasalnya terdengar ledakan meluas hingga Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Bahrain. Serangan besar-besaran diluncurkan Iran pada Sabtu 28 Februari. Rudal Iran berhasil memporak-porandakan markas besar Amerika Serikat yang berada di Bahrain. Bahkan terdengar ledakan dahsyat hingga semburan api akibat serangan Iran. Tak hanya itu, Qatar turut membara imbas perang pecah Amerika Serikat Iran. Namun Qatar mengklaim berhasil mencegat beberapa misil Iran menggunakan sistem pertahanan udaranya. Pejabat pertahanan setempat mengklaim berhasil menembak jatuh beberapa misil Iran. Sementara Yordania dan Bahrain langsung mengaktifkan sirine darurat. Kedua negara itu langsung meminta warganya berlindung di lokasi yang aman. Kemudian dilaporkan ledakan juga terdengar di Uni Emirat Arab termasuk kota Abu Dhabi. Sayangnya otoritas setempat belum mengonfirmasi secara resmi terkait ledakan tersebut. Namun penutupan ruang udara dilakukan setelah tekanan militer meningkat di seluruh kawasan Teluk. Sebelumnya Iran telah bersumpah akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah jika wilayah Teheran digempur. Rusia memberikan respons terhadap serangan Israel Amerika Serikat ke Iran. Terlebih serangan itu mengakibatkan 24 pelajar tewas di Iran. Rusia murka dan mengecam serangan gabungan Israel Amerika Serikat ke Teheran. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev pada Sabtu 28 Februari. Ia menanggapi alasan Amerika Serikat menyerang Iran hanya karena program nuklir. Medvedev menyebut alasan itu sebagai kedok Amerika Serikat agar menyerang Teheran. Sebaliknya, Medvedev menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump sangat munafik. Menurutnya, Amerika Serikat tidak pernah memiliki niat tulus mencapai kesepakatan damai dalam negosiasi nuklir dengan Teheran. Sementara Moskow menyatakan pihaknya tetap siap membantu Iran, termasuk soal membantu upaya menemukan solusi damai berdasarkan hukum internasional. Namun Rusia tak menyinggung soal kemungkinan membantu Iran terkait operasi militer ke Amerika Serikat hingga Israel. Perang pecah terjadi antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat pada Sabtu 28 Februari. Pasalnya ketiga pihak saling melancarkan serangan balasan hingga meluas ke wilayah Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto pun bersiap terbang ke Teheran untuk menjadi mediator. Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui pernyataan resminya pada Sabtu 28 Februari. Belum merespons serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat ke Teheran. Pemerintah Indonesia menyesalkan kegagalan perundingan internasional yang memicu hujan rudal. Indonesia menawarkan solusi tingkat tinggi melalui mediasi kepresidenan langsung. Bahkan Presiden Prabowo Subianto bersedia bertolak ke Teheran. Hal itu dilakukan demi mediasi langsung konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Namun hal itu akan dilakukan Prabowo jika disetujui kedua belah pihak. Adapun langkah ini mempertegas posisi Indonesia sebagai jembatan perdamaian. Indonesia konsisten mengedepankan dialog di atas kekuatan senjata dan menghormati kedaulatan setiap negara. Serangan balas dendam secara besar-besaran Iran mampu menghancurkan Israel. Pasalnya Iran meluncurkan sedikitnya 125 rudal ke Iran sebagai balas dendam pertama. Ratusan rudal itu mengakibatkan sejumlah infrastruktur Israel. Serangan balasan Iran dilancarkan ke Israel pada Sabtu 28 Februari. Dilaporkan 35 rudal Iran berhasil memasuki wilayah udara Israel, sementara sisanya diklaim berhasil dicegat Zionis. Meski begitu, sirine peringatan meraung-raung di wilayah tengah hingga utara Israel. Dinas Pemadam Kebakaran mengatakan pecahan rudal menghantam gedung berlantai 20. Terlihat bangunan pencakar langit Israel roboh. Rentetan roket besar juga diluncurkan Iran ke dataran tinggi Golan. Serangan besar-besaran itu membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF kewalahan. Pasalnya tentara Israel mengakui kesulitan menghalau rudal dan roket Iran. Iran turut melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Irak. Akibatnya lebih dari 10 kali ledakan terdengar di Erbil, Irak pada Sabtu 28 Februari. Amerika Serikat mengklaim berhasil mencegat rentetan rudal. Pertahanan udara Amerika Serikat melaporkan mencegat rudal Iran di provinsi Erbil. Pertarungan sengit antara rudal
rudal Iran dan pertahanan udara Amerika Serikat mengakibatkan asap mengepul. Meski begitu, kepulan asap terlihat membumbung di dekat Bandara Internasional Erbil pada Sabtu pagi. Biasanya bandara itu digunakan melayani penerbangan sipil dan bagian militer yang digunakan oleh pasukan koalisi global. 4 ledakan keras juga terdengar di dekat Pangkalan Udara Harir di Provinsi Erbil. Adapun itu merupakan wilayah yang digunakan sebagai markas besar pasukan Amerika Serikat. Sementara tak hanya di Irak, pangkalan Amerika Serikat di beberapa negara Timur Tengah juga menjadi sasaran Iran. Dilaporkan rudal Iran juga menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab.